সায়ন্তনী, তুমি আছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, সিন্স দিস ইজ এ হলিডে, ছুটির দিন তো আজই সবাই নানা রকম ব্যস্ততা থাকবে, কাজে আমার মনে হয় খুব বেশি সময় অপেক্ষা করাটা ঠিক হবে না। হ্যাঁ, Yes, ma'am. শ্যামলদা আমাকে মানে বললেই এখান থেকে আমি তাহলে শুরু করে দেবো। ওকে ওকে, শ্যামল স্যার আছেন তো না? ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখে নিন দেখে নিন। ওকে 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 শান্তনী, স্টার্ট। ম্যাম, হ্যাঁ শুরু করছি। জেলে এলাম সেই কবে, তারপর
10 বার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেছে পৃথিবী। পৃথিবীকে যদি বলো, সে বলবে অনুমাত্র কাল। আমি বলবো আমার জীবনের 10টা বছর। যে বছর জেলে এলাম, একটা পেন্সিল পেলাম, লিখে লিখে খইয়ে ফেলাতে 1 সপ্তাহ লাগেনি। পেন্সিলকে যদি জিজ্ঞাসা করো, সে বলবে একটা গোটা জীবন। আমি বলবো এমন আর কি, একটা মাত্র সপ্তাহ। যখন জেলে গেলাম, খুনের আসামি ওসমান কিছুকাল ছাড়া পেল। তারপর চোরাই চালানের দায়ে ঘুরে এসে 6 মাস কয়েদ খেটে আবার খালাস হলো। কাল তার চিঠি পেলাম, বিয়ে হয়েছে তার, আগামী বসন্তে ছেলের মুখ দেখবে। আমি জেলে আসার সময় যে সন্তানেরা জননীর গর্ভে ছিল, আজ তারা 10 বছরের বালক। সেদিনকার রোগা ঠ্যাংলম্বা ঘোড়ার বাচ্চাগুলো বেশ কিছুদিন হলো রীতিমতো নিতম্বিনী ঘোড়ায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু জলপাইয়ের জঙ্গল আজও সেই জঙ্গল, আজও তার তেমনই শিশু। আমি জেলে যাওয়ার পর দূরবর্তী আমার শহরে জেগেছে নতুন পার্ক, আর আমার বাড়ির লোকগুলো এখন উঠে গেছে অচেনা রাস্তায়, যে বাড়ি আমি কখনো চোখেও দেখিনি। যে বছর জেলে এসেছিলাম, রুটি ছিল তুলোর মতো সাদা। তারপর এই রেশনের যুগ, এখানে এই জেলখানায় লোকগুলো মুঠিভর রুটির জন্যে হন্যে হলো। আজ আবার অবাধে কিনতে পারো, কিন্তু কালো বিস্বাদ সেই রুটি। যে বছর আমি জেলে এলাম, দ্বিতীয় যুদ্ধের সবে শুরু। দাচাওয়ের শ্মশান চুল্লি তখনো জ্বলেনি, তখনো অ্যাটম বোমা পড়েনি হিরোশিমায়। টুটি টেপা শিশুর রক্তের মতো সময় বয়ে গেল। তারপর সমাপ্ত সেই অধ্যায়। আজ মার্কিন ডলারে শোনো তৃতীয় মহাযুদ্ধের বোল। কিন্তু আমি জেলে যাবার পর আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল হয়েছে দিন। আজ অন্ধকারের কিনারা থেকে ফুটপাথে তাদের ভারী হাতের ভর দিয়ে তারা অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি জেলে যাবার পর সূর্যকে 10 বার প্রদক্ষিণ করেছে পৃথিবী, আর আমি বারংবার সেই একই কথা বলেছি। জেলখানায় কাটানো 10টা বছরে যা লিখেছি সব তাদেরই জন্যে, তাদের জন্যে যারা মাটির পিঁপড়ের মতো, সমুদ্রের মাছের মতো, আকাশে পাখির মতো অগণিত, যারা ভীরু, যারা বীর, যারা নিরক্ষর, যারা শিক্ষিত, যারা শিশুর মতো সরল, যারা ধ্বংস করে, যারা সৃষ্টি করে, কেবল তাদেরই জীবন বৃত্তান্ত মুখর আমার গানে। আর যা কিছু, ধরো আমার জেলের 10টা বছর, শুধুমাত্র কথার কথা। নমস্কার। আজ বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের 75তম বার্ষিকীতে বিদ্যাসাগর কলেজ ফর ওমেন এবং প্রভু জগৎবন্ধু কলেজের পক্ষ থেকে এই আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। আমি এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই ডেকে নেব আমাদের বিদ্যাসাগর কলেজ ফর ওমেনের অধ্যক্ষা ডক্টর সুতপা রায় মহাশয়াকে কিছু বলবার জন্যে। Thank you, Shantini. A very good morning to all who are present in this digital platform and who have joined us to celebrate the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. It is sheer coincidence that today is also the 30th anniversary of the Office of the High Commissioner for Human Rights, which makes this day very special. Since 75 years, this declaration has been a beacon championing equality, freedom, and justice. This commemoration aims to spread awareness and to inspire a collective movement for shared humanity, empowering individuals
to champion their rights and take meaningful action. The Human Rights Day commemorates the adoption of the UDHR by the United Nations General Assembly on December 10, 1948. And this milestone document outlines the basic principles of human rights, emphasizing the right to life, liberty, and security of person. By observing the Human Rights Day, we are actually celebrating the fundamental rights and freedom of all individuals, regardless of nationality, gender, race, religion, or background. It serves as a poignant reminder to all of us of the imperative to uphold human rights and address challenges related to social justice and equality. So today, let us all pledge to do our little bit in contributing to promote human rights, raise awareness primarily amongst our students and of course amongst the greater society, and dedicate ourselves to advancing social justice. Let us come together to advocate for equality, inclusivity, and social justice in our community and workplace, and support initiatives promoting diversity and inclusion. Today, I will not take much time, keeping the temporal restrictions in mind. In my address, I welcome everyone from Prabhu Jagatbandhu College, my previous workplace, which I miss tremendously. This is a joyous moment for me when the two colleges have come together in a collaborative endeavor to celebrate Human Rights Day. I hope that we will undertake many more such joint activities to enrich the stakeholders of both the institutions. I extend my welcome to Principal Dr. Subhrata Kumar Rai, IQAC Coordinator and Associate Professor in Mathematics Dr. Arnab Gupta, and our resource person Dr. Manojit Ghosh, Head of the Department of Economics. For some urgent assignment, our IQAC Coordinator and Associate Professor in Mathematics Dr. Tapan Roy could not join the program today, but he has sent his best wishes for the success of the collaborative endeavor of our two colleges. I also welcome Dr. Potrali Ghosh, Associate Professor in Philosophy and member IQAC. I welcome Dr. Anushri Chakraborty, Assistant Professor in Political Science and today's resource person. I welcome Dr. Molly Ghosh, Associate Professor in Philosophy, who will deliver the vote of thanks today at the end of the session. I welcome the students of Semester 3 of the Department of History of my college, and I am proud to say that they have prepared a documentary on human rights, which they will present today. I also welcome the students of Prabhu Jagatbandhu College who have joined us today. Maybe next time, you can make a presentation. I also welcome and at the same time thank the organizing team comprising of Dr. Shamul Vaur, Dr. Mihir Tam, Dr. Shuman Bandopadhyay, Dr. Sujan Sinha, Dr. Joydeep Ghosh, and Srimati Shayantani Bala for putting in such a lot of effort to organize this program at such short notice. I also welcome our honorable GB members, Dr. Srijit Chaudhary and Srimati Momita Ash, teacher representatives, and Sri Shayandev Shaha, non-teaching representative. I also welcome all my teaching and non-teaching staff of my college and also those who have joined from other colleges to make today's program successful. In the end, I would like to extend my gratitude to Dr. Manojit Ghosh for taking out his time to enlighten us today about the significance of human rights. He is an active human rights activist and a vocal critic of all that stands for oppression and subjugation of humans. We are fortunate to have him amongst us. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন প্রভু জগৎবন্ধু কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর সুব্রত কুমার রায়. He is a very academic person who has innumerable publications, more than 100, in both national and international journals. He has been invited to Oxford University as resource person. He has visited other countries like Norway and neighboring Bangladesh to share his research findings with scholars from all over the world. He is also the secretary of a research organization of
Bengal Economic Association or Bongio Orthoniti Porishad, and executive body member of Indian Economic Association. We are fortunate to have him with us here. So, without any further delay, may I ask Dr. Subroto Kumar Ray to give his speech here. Shantani, he is joining. He is joining now. আমরা একটু 2 মিনিট একটু ওয়েট করি। ম্যাম, ততক্ষণে কি আমি আমাদের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটরকে কিছু বলতে বলবো? হ্যাঁ, উনি বললেন উনি এক্ষুনি জয়েন করছেন। হ্যাঁ, ওকে ওকে, নিশ্চয়। তপন স্যার আছেন? না ম্যাম, উনি আজকে পারবেন না। আমি মানে পঞ্চালী ঘোষকে কি বলতে বলবো, নাকি একটু আমরা ওয়েট করে যাব? আমরা একটু স্যারের জন্য ওয়েট করি। ওকে ওকে ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার, জয়েন করলেন না? উই আর ওয়েটিং ফর ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ। পত্রালি ম্যাডাম, আই থিঙ্ক ইউ শুড স্টার্ট। নিশ্চয়ই কিছু প্রবলেম হচ্ছে। ওকে ম্যাডাম, ইউ স্টার্ট। ওকে, আমি আমাদের বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেনের আইকিউএসি সদস্যা ডক্টর পত্রালী ঘোষকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করব। Good morning everyone. On behalf of IQAC, Vidyasagar College for Women, I welcome you all to this webinar entitled Observance of 75th Anniversary of the Human Rights Day. Today is a very auspicious day for mankind. Since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, human rights have become more recognized and more guaranteed across the globe. Human rights are the main focus of the United Nations, and there is no way to ensure world peace without them. Human rights are the basic rights we have been given to ensure our safety and protection. Human rights are needed to protect and preserve every individual's humanity, to ensure that every individual can live a life of dignity and a life that is worthy of a human being. They are universal, which means they apply to everyone without exception, regardless of race, sex, gender, age, or nationality. Our college, Vidyasagar College for Women, is happy to get into a memorandum of understanding with the most prestigious institution, Prabhu Jagatbandhu College, Howrah. We are proud and feel privileged to organize today's webinar jointly with Prabhu Jagatbandhu College on this memorable day of 10th December, the Human Rights Day. IQAC, Vidyasagar College for Women, looks forward to organize many more such events and activities in the near future in collaboration with Prabhu Jagatbandhu College. I wish a grand success to our joint initiative. Thank you. থ্যাংক ইউ ডক্টর পত্রালী ঘোষ। আমাদের মধ্যে অলরেডি উপস্থিত হয়েছেন প্রভু জগৎবন্ধু কলেজের অধ্যক্ষ। উনি কি জয়েন করেছেন? ডক্টর সুব্রত কুমার রায়। আমি জয়েন করেননি।
It's better that we continue with the program, okay? Okay, ma'am. Mm-hmm. আমি তাহলে আর দেরি না করে আমরা সরাসরি আমাদের মূল অনুষ্ঠানে চলে যাব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন প্রভু জগৎবন্ধু কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর মনোজিৎ ঘোষ এবং আমাদের বিদ্যাসাগর কলেজ ফর ওমেনের অধ্যাপিকা। Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Good morning, sir. Good morning, Manojit. Nice to see you. Okay. I am now in Bijaya Sambalini. I got the invitation as because I am a member, but here the seminar is there. That is why I did not go. I have invited you. Yeah, definitely. I got the invitation. Yeah. Once again. Yeah. Thank you. Yes. Sir, we would like you to say a few words for this program. We won't Yes, take ma'am. much of your time because you are already there in another program. Just a few words. About human rights. Yes, sir. Definitely. Anything. Okay. Good morning, everybody. Today, actually, we have assembled here for the observance of 75 years. So, I think the right is such a word that actually before the right, you have to, I think, we have to, or maybe the simultaneously, we have to do our responsibility. Okay, we should be sensitive, we should be responsible, our responsibility, and then the rights may occur. Naturally, this is a very important aspect of our life, that the human rights, without that, we can't survive with ethics. So ethical standard or the ethical, I think the prestige of the ethical issues are actually coming huge in the human rights words or the area. So the human rights must be aware to all of the citizens, not only of our country but also the worldwide. So I think the more and more awareness, more and more learning is necessary for the human rights, for enjoying the human rights. Naturally, so we actually enjoy the learning the human rights issues. Okay, from our honorable speakers like Dr. Manojit Ghosh from Prabhu Jagatbandhu College. So we all are waiting for his lecture and also other honorable speakers. So these are the few words. I am not expert of this area. So Sir, there is another speaker today from our college, Dr. Yeah. Anushri. Yes, from the Department of Political Science. Okay. Yes, sir. Okay. So we are only okay. Thank you all. Thank you, sir. Okay. আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন প্রভু জগৎবন্ধু কলেজের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর অর্ণব গুপ্ত। আমি এবার সরাসরি মূল অনুষ্ঠানে চলে যাব। আমি এরপর ডক্টর মনোজিৎ ঘোষকে কিছু আমাদের মূল অনুষ্ঠান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করব। ডক্টর মনোজিৎ ঘোষ, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর of Prabhu Jagatbandhu College and head of the Department of Economics. He is MA, MPhil, PhD, MBA and PG Diploma in HR এবং PG Diploma in Stress Management and Counseling. Dr. Monojit Ghosh is the head of the Department of Economics of Prabhu Jagatbandhu College. He has been teaching for the past 40 years
After completing his MA, MPhil, and MBA from the University of Calcutta and completing his PhD from Jagatbandhu University. He has also done MBA from the University of Calcutta and went to attend the prestigious PG Diploma in HR from the National University of Juridical Sciences, Kolkata, where he had ranked first. He has to credit various research projects and has organized various seminars and workshops on the human rights. He has published books and articles and has been sought after resource person on various subjects and ranged from economics, human rights, spirituality, focusing on the philosophy of Rishi Aurobindo, psychological counseling, and stress management. He is an authority of human rights and is an active activist working for upholding the values of freedom and equality among various stakeholders in society. Besides, he is a visiting faculty of Techno India University, Kolkata, where he is a very popular teacher. He is also a psychological counselor, having completed his PG diploma in counseling and stress management from Jagatbandhu University. We are very fortunate to have such a multifaceted, dynamic person to of knowledge and skill in various fields who has been contributing positively to make this world a better place. So, Dr. Monojit Ghosh, may I ask to have his speech over here? Okay, thank you very much for this beautiful description and narration about me. And also, thank you everybody. Thank you, Principal of Vidyasagar College, Principal of Prabhu Jagatbandhu College, and of various departments. It's a great pleasure, really, for me. Although I have delivered quite a few lectures in various places regarding human rights, regarding psychology, regarding economics, regarding environment. But this is a special, this has got some special significance on my part to deliver because this is the day very important, that is 10th December. On 10th December also we have done some seminars on our college. First time I'm delivering lecture in other college. We have delivered lectures in NGOs and institutions. So thank you very much for the observance of this particular day of 10th December. And that is why it has generated enormous pleasure to me to deliver all of you. And time is not too much, so we better start. Today, what I will do, today I will deliver a few words about what is human rights and what are the different instruments of human rights, of international instruments, domestic instruments, and then what are the different areas where human rights are getting violated. So violation points are very important. Human rights, we all know that whenever we have taken birth as human beings, so definitely some political and social conditions are there that need to be entitled to us, as because we are humans. So human beings are having some basic rights of survival, basic rights of living, clothing, shelter, etc. That we all know actually. But most important, that is, I am blending my lecture bit to some extent with psychology also, about mental growth. That is also a very important part of human right that has been recently discussed, that is been discussed in various places, that how the mental growth has become a huge problem for various kinds of people, not only in generating human rights, but also in generating other social, customary conditions, critical conditions, and other areas also. One thing that we must say, that from childhood, whenever a child is taking birth, coming out from his or her mother's womb, what he sees, what he observes that he has come to a different environment.
He was very safe, very secured in his or her mother's home. And he was getting food and he was very much well nurtured by his mother or her mother. But whenever he comes out from home, what happens? He is in a different environment. So environmental factors have started working to him, making influence on him. He is seeing light, he is getting sound, sometimes is getting angry, not getting food in time, not getting proper congenial environment of caregiving. These are all the problems that started to generate in his or her life after birth. So you consider how human rights has generated this concept. This particular part I have added in my lecture. This is in various other areas also the people have said is a nice point. So psychologically or mentally he is entering in a different place. But whether on the concept of caregiving, on the concept of security, protection, whether he or she is getting the proper facilities or amenities which is required for him or her. That is very important area of human rights. It is the right of the person or the child who is taking birth, the right of getting proper food, caregiving, protection, security, everything. So the right starts from there only. So we can understand how the right concept is so important. Because from the very birth, he starts his psychological development. He starts his mental growth factor. So mental growth is possible only when he is given proper protection, caregiving, and everything from his or her caregivers. Maybe parents or may not be that also. The problem is violation starts from there only. Problem is the economic condition is not so poor sometimes for various marginalized families and classes that caregivers are not always able to provide that much of security and protection to every child after right from birth. The question of attachment is not there. So the extent of attachment when increases, the extent of protection increases, the extent of greater mental growth increases, and then only her rights are fully, he is enjoying his full rights. But he is not getting this always because of economic conditions, because of social conditions, because of cultural status, everything. So many cultural rituals are there, so many social rituals and conditions are there. All these things sometimes fail. It is not possible for mother or parents to provide all sorts of protection. So human rights, what I like to say, the concept of human rights starts from there only. So this is the type of human rights that we are talking about, relating human rights with mental growth and all these things. So after considering all these things, we all know that the concept of human rights have started right from much earlier from 1215 Magna Carta, we all know. But that was a case of individual right. But later on, the English Bill of Rights, later on the American independence, French independence, all these also proclaimed or announced various points of human rights and all these things. So human rights have been discussed right from much earlier. Human rights concept is not new. The new is the application procedure. The new is the different types of violation. The new is the different types of dimensions. The new is the different types of mentality. The new is the different types of psychological status of the people. Whether they are really aware about human rights, and if they are totally aware about human rights, about individual rights, group rights, etc., then only the question of application does arise. That has become very much difficult, and that has become violated also. Violated in different ways. I'm coming to that point if time permits. Now, the next thing that we are saying about the different instruments, about the different concepts and doctrines that have come. One madam was telling this, particularly madam or something like. He was very beautifully telling that what are the different areas where human rights have started, and also I'm also trying to mention this. Apart from all these things, then we all know that the devastating Second World War that we all know. So devastating and destructive Second World War had caused thousands and thousands, lakhs and lakhs people, millions and millions lives, destruction of properties and destruction of humanity. All these things were happening.
So this destruction of humanity has caused the people of international people, the demolition of mentality. The mental condition was not there at all. The people were not at all in a position to get up. People were not in a position to how to stand up, how to make the society, how to make the nation again erected, how to make the society to bring in the proper rail, proper line. That was totally destructed, totally devastated. And that situation, that very miserable conditions after Second World War in different parts of the entire world makes the United Nations to form the General Assembly in the year 1945. This is a very good subject of political science, where Madam was telling. And in 1945, the UN General Assembly, they started to think, although it was a bit late, it should have been done much earlier. But because of Western dominance, because of colonialism, because of this exploitation that was going on over the world, the formation of UN was not there in time. But anyway, better late than never, you all know. And in the year 1945, the United Nations formed the General Assembly, and they started this huge draft of UDHR that we all know, which is called Universal Declaration of Human Rights. Okay, that was actually declared and proclaimed on this very day of 10th December. So that is why I'm giving some special thanks to you that you are observing this particular day, not only for the Human Rights Day or declaration of UDHR, but we are recollecting those miseries of the people who have been destroyed and destructed in their lives, their properties in the Second World War. We are also recollecting those people, because those are all the question of brotherhood that we put emphasis on our fundamental duties and rights in Constitution. Brotherhood means what? Brotherhood means not only of our own country's brother, but the country of the brother of the entire world. So they were in a very bad shape, bad conditions. Today also, there's some wars are going on in different places of international areas. And also we are very sorry for that. Also, we are paying our great homage to all these people and respect all those people who are still surviving and struggling to not only to maintain their human rights, but only just living. That is also a very important part of human rights. Anyway, so after the UDHR, then they started to decide about how the political rights, how the civil rights are to be maintained, how the economic rights are to be maintained, how social rights, and for the ICCPR on the governance of cultural and the civil and political rights, and then the governance of economic and social rights. Those two were proclaimed simultaneously later on after the UDHR, and before the UDHR, whatever it is, at the time but by that time these two covenants were declared, and then the first generation rights, second generation rights, third generation, so many concepts or definitions of rights that I'm not going in detail into that. Then what about India? About India, the Protection of Human Rights Act in the year 1992 and 93, we got this Protection of Human Rights Act. This is also a bit late. We should have considered this Protection of Human Rights much earlier, because we have got the independence 47, but we have got this Protection Act in the year 1993. And that was also in commemoration with the Indian Constitution, where it is said that the Human Rights Commission should be there. Central Human Rights Commission, state Human Rights Commissions, all are there, and to make them to build up all these concepts of Human Rights Commissions and all these things, the Human Rights Protection Act we got in the year 1993. And about the Indian Constitution, there are huge emphasis has been given in Constitution that the experts of political science they know much better than me. But I am coming to few articles and sections, that is Article 21, Article 19, Article 14, Article 15, Article 32. All these are related to human rights. All these are related to freedom of speech, freedom of better life, right to life, right to enjoy free and fair life, right to end discrimination, right to stay everywhere, anywhere in the country, right to profess any activities anywhere in the country, irrespective of caste, creed, and irrespective of religion and all these things. So everything is equality. Our principal, Madam Dr. Sutabarai, was beautifully telling about equality and fraternity and all this. So equality concept comes out from there only, that we all are equal. Equal, not only we should be equal, we must be equal with justice. That is equity. Justice is very important. And that is why the fundamental rights, fundamental duties are all enforceable. Whatever acts we have, whatever human rights concept we have, that need to be enforceable. Otherwise, it will never be mandatory on the part of people who are violating the human rights.
and who are depriving other people, who are exploiting other people, particularly the marginalized and the vulnerable sections of the populations are getting exploited by other people. And that is why these acts are there, and that is why these acts are enforceable. And that is why the question of three important pillars we have started, the pillar of the three pillars, the executive, the legislatures, and the judiciary. And the simultaneous and cooperation of all these three pillars are very important for upholding the constitution, for upholding the fundamental rights and fundamental duties, and lastly, mostly, that is human rights. So these are the scenario of this part of Indian scenario, that is how the Indian Protection of Human Rights Act and all these things we have done. And then we have different instruments also in the form of ICC CEDAW. We have for the women's also, we have CEDAW, that is the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and CRC, Convention on the Rights of Children, and there is also Juvenile Justice Act, there is Immoral Traffic Protection Act, there is POCSO. These are the different instruments. I'm not in detail. I'm not coming to these. I'm not coming in detail to all these points of POCSO or instruments or something like. But what I want to have some review of how human rights violation is going on. The feminist approach is there. How the men, although the men and women are equal, God have created equally men and women, but still women are getting oppressed, women are getting exploited in the form of one important area that I want to say, that is called human trafficking. In this human trafficking, I have three projects I have done, also quite a few number of papers also I have published on human trafficking. This is and slavery, and particularly on sexual exploitation, and also some sort of business exploiting the girls, women in the marginalized section, in the hilly areas of West Bengal, also in the interior Midnapur, interior Purulia, Bankura. These interior districts are also trafficking is going on to a large extent. The two classes of people, traffickers and who are trafficked. So traffickers, the number is few, and the trafficked who are there, the number is large. So there is a market of trafficking. So this is one sort of sexual exploitation, huge violation of human rights. They are not given proper freedom of life. They are not given proper expression of speech and everything. So this is a huge violation of human rights. Now the next part that we come to details of, then the next point that we come to the point of this the one important area, that is sexual harassment at workplace. Sexual harassment at workplace, child rights, women rights, these are the rights, these are hugely violated. I think this is huge time taking. I have done also some few slides, but I'm not showing over here because I think the time is up to 10:40, that I have seen. But violation of human rights in form of child rights, women rights, these are quite prevalent in the form of sexual abuse, sexual trafficking, human trafficking, and also in the form of transfer of people from one state to another state out of mandatory. We have seen in the Corona period, what we have seen, huge migrant workers are coming back from their workplace to their home. And after coming back to the home, they were compulsorily under domestic violence. So this domestic violence has been because of they have lost their employment, they have lost their income. So this pandemic period have really done a miraculous matters in the question of violation of human rights. They are not in a position to earn money, and so they were not able to feed their people in their families, their parents, their wife, their children. And ultimately they resulted into a huge amount of domestic violence. So this domestic, we were always we are always telling it, crying it loudly, how domestic violence, why domestic violence? No, people should not go to domestic violence, but better we have to understand why domestic violence. Why the children are crying so loudly? Why the wives are really getting deprived? How the people, the man, the person who is about to earn money, why he is in problem, how he is in problem, why the result is ultimately domestic violence. Although domestic violence is a mental problem,
It comes out from mental depression, from psychological huge setup. When setup is there because he has lost his job and because he has nothing in the society, he has lost his identity. Identity part is very important of human rights. In human rights also, they are losing their identities. They're not only they are losing their income, they're not only they are losing their employment, but they are losing their identity. So identity is very important. If they don't have the proper name, if they don't have the proper place of living, if they are evicted by different industrial eviction, a lot of people are getting evicted from here to there, from there to there, from there to there, from there to there. I met few all these people. I have done a project also with those people. Whenever they are asked where is your home, they fail to say where is their home. Can we understand? Large number of people, they don't have their proper home. They have lost their identities of documentary identities, because for the 6 months they are here, for the another 6 months from there, the another 6 months from there, from here to there, from here to there, from here to there. What is the ultimate result? তারা কি হয় তখন? তারা তখন সমাজে একজন ভীষণ অবহেলিত, ভীষণ ভাবে একজন উগ্রপন্থী, একজন পকেটমার, একজন চোর, ডাকাত, এগুলোতে রূপান্তরিত হয়। They are converted to that profession. Then we all, আমরা সবসময় কি বলি, এত খারাপ তুমি করো, এত খারাপ তুমি করো, কিন্তু আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা বোধহয় কখনো দেখি না, যে কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তারা এলো, কিভাবে তারা এভিক্টেড হলো, কিভাবে তাদের মিনিমাম হিউম্যান রাইটস টুকু তাদের দেওয়া হলো না। জন্মের পর থেকে তাদের যে মিনিমাম হিউম্যান রাইটসটা তাদের পাওয়ার কথা, যে মিনিমাম যে রাইটসটা তাদের এনজয় করার কথা, সেটা কিন্তু they did not get it because of their ill fate, because of their positions, and that those classes of people are called the marginalized class and vulnerable class. A human rights violation কিন্তু এই marginalized class and vulnerable ক্লাসের পক্ষে মারাত্মক জায়গায় কিন্তু পৌঁছে আছে এবং পৌঁছে গেছে। আমি এগুলো আরো ডিটেলস আরো অনেক কিছু আছে, এটা নিয়ে প্রচুর পেপার আছে, স্লাইড আছে, একদম ধরে কেস লজ নিয়ে দেখানো যায়, বলা যায়। আমি সেগুলোর মধ্যে এখন আর যাচ্ছি না। আমি আরেকটু জিনিস বলে দিই, সেটা হচ্ছে সেই আপনারা সবাই জানেন, এভরিবডি অফ ইউ নো that there was a huge atrocities on women in particular in different states, in the form of rape, in the form of acid attack, in the form of sexual other exploitation and abuse, and in the form of human trafficking, and in the form of also stalking. These are going on, and to stop all these things, and the Nirbhaya case you all know. And but before the Nirbhaya, there was the Visakha guidelines, and if I go to few case studies, then you will say that the case between the fight between Visakha versus state of Rajasthan. In the Visakha versus state of Rajasthan, fight was that one Dalit lady, tribal lady, যে একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক করছিল, কি করছিল না, চাইল্ড ম্যারেজটাকে আটকাচ্ছিল, চাইল্ড ম্যারেজটাকে সে প্রতিহত করছিল, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে সেই চাইল্ড ম্যারেজের পেছনে যে র্যাকেটটা কাজ করে, সেই ট্রাফিকার্স, আর কেউ না। এই আমরা হিউম্যান রাইটস নিয়ে অনেক কিছু কথা বলি, অনেক ল বলি, অনেক ইনস্ট্রুমেন্টস বলি, এইগুলোর থেকেও বড় জিনিস হচ্ছে একদম ধরে প্রত্যেকটা জায়গায় সোসাইটিতে উইমেন্সরা, চাইল্ডরা, দলিতরা, ট্রাইবালরা এবং বড় লোকের মানুষ, বাড়িতেও লোকজনরা, তারা বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে তারা ডিপ্রাইভড হচ্ছে, এগুলো যদি আমরা খুঁটিয়ে, if we go in detail about this, if we have to review this, we have to understand the cause, we have to understand the reasons why these are going to happen. তাহলে দেখবো যে বিশাখার কেসটাতে কিন্তু আসলে বিশাখার সাথে স্টেট অফ রাজস্থানের যে ফাইটটা হলো, সেটা হচ্ছে এনজিও। এটা হলো বিকজ একটা ট্রাইবাল লেডি, সাগরমাতি, এটার নামটা কোথায় একটু বলে নেই মুহূর্তে, সে গ্যাং রেপ হয়ে গেল, he became the victim of gang raping. কেন? তার অপরাধ ছিল সে খুব ভালো সোশ্যাল ওয়ার্ক করছিল, চাইল্ড ম্যারেজটা আটকাচ্ছিল, তখন তাকে গ্যাং রেপ করলো, তখন সে কোর্টে গেল, কোর্টে গিয়ে কিন্তু তার কেসটা ডিসমিস হয়ে গেল। কেন না? প্রপার প্রমাণ নেই। দেখুন, আবার ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস। যে রাইটস এর কথা আমরা আর্টিকেল 32 বলেছি, everybody has right to go to court, everybody has right to get the fair trial from court. No, she did not get it. Although she was gang raped, that she has been gang raped, but she did not get it because of lack of proper evidence. Police was not working, state also not working. NGOs came forward. They tried very hard. They struggled very hard to stand beside her, to come out to, and now as a result কি দাঁড়ালো কি? সেই যে গ্যাং রেপ যে লেডি হলো, ভালো করে ভাবুন, সাইকোলজিক্যাল ইস্যু। কিন্তু আমাকে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ যে আমাকে আপনারা ডেকেছেন।
আমি শুধু হিউম্যান রাইটস নিয়ে না, সাইকোলজি নিয়ে বলছি, শুনুন এবার। ওই যে মহিলা যে গ্যাং রেপ হলো, তার মেন্টাল কন্ডিশনটা কি হলো ভাবতে পারছেন? ভাবতে পারছি আমরা মেন্টাল কন্ডিশনটা কোথায় দাঁড়ালো? সে কেসে জিতলো কি হারলো সেটা বড় কথা না, বড় কথা তো ডেফিনেটলি, কিন্তু তার ক্ষেত্রে যেটা আরো বড় কথা, যেটা থেকে তার হিউজ ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস হচ্ছে, তার মেন্টাল আপব্রিঙ্গিংটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে এই যে মেন্টাল আপব্রিঙ্গিংটাকে বন্ধ করে দেওয়া হলো একটা লেডি, সে কাজ তো করতে পারলোই না, সাধারণ কাজও করতে পারে না। এটার জন্য দায়ী কে? এটার জন্য দায়ী কারা? এই ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস। আমাদের ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস কে এইভাবে দেখতে হবে। অনেক দিন ধরে হিউম্যান রাইটস এর পড়াশোনা আমরা করি, করে এই জায়গাটাতে পৌঁছেছি যে সাইকোলজিক্যাল যে সেটব্যাকটা হচ্ছে, যে মেন্টাল সেটব্যাকটা হচ্ছে, এই বিশাখার যে ট্রাইবাল, বিশাখা না, ওই সাবরমতি যে ট্রাইবাল যে হয়েছে, এরকম অসংখ্য হচ্ছে, পার্টিকুলারলি চাইল্ড গার্ল এবং উইমেনদের প্রতি। আপনারা গার্লস উইমেন্স কলেজ বলে কিন্তু আমি উইমেন বলছি তা নয়, কিন্তু হিউম্যান রাইটস ইজ এ জেনারেল কনসেপ্ট। কিন্তু এই চাইল্ড রাইট আর উইমেন রাইটের ভায়োলেশনটা এইভাবে কিন্তু হচ্ছে, বুঝতে পেরেছে? মানে একটা মানুষ, একটা বাচ্চা মেয়ে, একটা সে যখন ম্যান হ্যান্ডেল হচ্ছে, সে যখন মোলেস্টেশনের শিকার হচ্ছে, ট্রেনে, বাসে, রাস্তায়, ফ্যামিলিতে, ভালো করে ফলো করবেন, ফ্যামিলিতে হচ্ছে, ফ্যামিলিতেও হয়, ম্যাক্সিমাম কেস ফ্যামিলির মধ্যে হয়, তখন সেই চাইল্ড লেডি, সেই চাইল্ড গার্ল, ইমিডিয়েটলি তার মধ্যে একটা এফেক্ট পড়ছে, কিন্তু মেন্টাল যে পার্মানেন্ট স্কার তৈরি হচ্ছে, যে পার্মানেন্ট স্পট তার মেন্টাল কন্ডিশনে তৈরি হচ্ছে, সেটা থেকে সেই কিন্তু তার মেন্টাল আপব্রিঙ্গিংটা ব্যাহত হচ্ছে। তাহলে কিন্তু হিউজ ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস। সে কিন্তু সেই রাইটটা তার ছিল, কি ছিল? রাইট টু হ্যাভ এ ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি লিভিং, আর্টিকেল 21, সেটা থেকে সে কিন্তু বঞ্চিত হলো। এবং দিনের পর দিন সে কিন্তু ওই স্কারটা নিয়েই কিন্তু এগোচ্ছে, ওই পার্মানেন্ট স্পটটা নিয়েই কিন্তু লাইফে এগোচ্ছে, এগোতে সে পুরুষ মানুষ দেখলে ভয় খাচ্ছে, ছেলেদের দেখতে, অনেকের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে, ঘটছে, হয়তো অনেকে বলে, অনেকে বলে না। আমি সাইকোলজি নিয়ে থাকি, পড়াশোনা করি, কাউন্সেলিং করি, হিউম্যান রাইটস নিয়েও থাকি, সেই জন্য আপনাদের ওপেনলি বলছি, এবং এই বলার সুযোগটা আমি পেয়েছি, এই জন্য আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিচ্ছে। এবং সেই বাড়ছে, সেইভাবে বাড়তে যখন তার বিয়ের টাইম আসছে, সে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইছে না, বাড়ির লোক বিরক্ত হচ্ছে, কি ব্যাপার, বিয়ে হচ্ছে না, কি হচ্ছে না। তখন কাউন্সিলর এসে আমার কাছে এসছে একটা কেস, পেরেন্ট এসছে, দেখুন তো বিয়েতে বসতে চাইছে, রাজি হচ্ছে না। তার সাথে কাউন্সিলিং করতে সেশনের পর সেশন কাউন্সিলিং করতে আবিষ্কার হলো যে ওই রকম ধরনের কিছু মলেস্টেশন, কিছু ফিজিক্যাল, কিছু ম্যান হ্যান্ডলিং তার সাথে হয়েছিল। সেটা কিন্তু তার মধ্যে একটা দারুণ ভয় সৃষ্টি হলো, তার থেকে তার মেন্টাল হলো। এবং হাজার লক্ষ সারা ভারতবর্ষে লক্ষ দলিত লেডি, ট্রাইবাল লেডি, বড় লোকদের লেডি, সবাই কিন্তু এই ধরনের ইয়েতে শিকার হচ্ছে, এবং হিউজ ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস হচ্ছে। চাইল্ড রাইটস তার ফ্রি এবং ফেয়ারলি বেঁচে থাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এবং তখন সে আস্তে আস্তে নিজেকে সেই জায়গা থেকে সরিয়ে আনতে বাধ্য হচ্ছে। এবং তার মধ্যে ফিজিক্যাল ইম্প্যাক্ট, মেন্টাল ইম্প্যাক্ট, সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট, বায়োলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট, জেনেটিক না, জেনেটিক তো সে জন্মেছে একটা হেরিডিটি নিয়ে, কিন্তু বায়োলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট তার মধ্যে হচ্ছে, প্রপার গ্রোথ হচ্ছে না বডির, তার এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস তাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে, তার প্রপার গ্রোথ হচ্ছে না, তার ফিজিক্যাল ইম্প্যাক্ট তো হচ্ছেই, বায়োলজিক্যাল ফিজিক্যাল মোটামুটি কাছাকাছি, যাই হোক মেন্টাল ইম্প্যাক্ট হচ্ছে, সাইকোলজিক্যাল গ্রোথ ইম্পিডেড হচ্ছে, মেন্টাল গ্রোথ ইম্পিডেড হচ্ছে, তার হরমোন সিক্রিশনে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, যার ফলে সে কিন্তু সেই ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস কিন্তু বয়ে বেড়াচ্ছে, কোনোদিনই তার হিউম্যান রাইটসটা ফুলফিল করা গেল না। তার জন্য আমরাই কিন্তু দায়ী, সোসাইটি দায়ী, উই দ্য এডুকেটেড ক্লাস দায়ী, আমাদের স্টেট দায়ী, সব দায়ী, পুলিশ পার্সোনাল থেকে সব দায়ী। সেই লড়াইটাই কিন্তু আমাদের করতে হয়, সেই বার্তাটা আপনাদের আমি দিতে এসেছি আজকে। লাস্ট আর একটু বলে দিই, টাইমটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, আমি টাইম কোথাও রাখতে পারি না, আমি চিরকাল, হ্যাঁ মনোজিৎ, আজকে ভীষণ অল্প সময়, ছুটির দিন আমি সবাইকে সব জায়গায় ভীষণ লেন্দি লেকচার হয় আমার, সো ইটস বেটার দ্যাট ইউ ওয়াইন্ড আপ নাও। হ্যাঁ, একদম ওয়াইন্ড আপ করে দিচ্ছি, আমি ভীষণ লেন্দি হয়ে যায়, আমাকে সব জায়গায় থামায়, এটা আমার বড় বড় ফেজ। আমাকে এখনই বেরিয়েও যেতে হবে, অন্য জায়গাটাতে কাজ আছে যখন। যাই হোক, আমি লাস্ট কনক্লুড করি, এই মেসেজটা আপনাদের দিই যে হিউম্যান রাইটস নিয়ে যদি ভাবতে হয়, সাইকোলজিক্যাল ইস্যু নিয়ে যদি ভাবতে হয়, ভাবুন, গ্রুপ ওয়াইজ ভাবুন, এবং এই ধরনের কিছু কনস্ট্রাকটিভ কাজ কিভাবে করতে হয় করে ভাবুন। এই শুধুমাত্র কটা ল আছে, কটা অ্যাক্ট আছে, কাকে বলে হিউম্যান রাইটস, এইসব নিয়ে পড়ে না থেকে এক্স্যাক্টলি ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে প্রবলেমগুলো কিভাবে অ্যারাইজ করছে, সেই প্রবলেমগুলোর উপর জোর দিতে হবে। এবং আমি একটা লাস্ট কথা বলে নিই,
যে human rights কিন্তু universally accepted, human rights is inalienable, human rights is egalitarian, it is equal to everybody, it is equally applicable, এবং প্রত্যেকের কাছে accepted বলে এটা universal। আমার স্লাইড গুলো সব পড়েই থাকলো, দেখানো হলো না, আর যাই হোক পরে আবার স্কোপ পেলে দেখানো যাবে। আর আরেকটা কথা, 1 মিনিট টাইম নেই ম্যাডাম, সুতবা ম্যাডাম মানে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কিন্তু আমাদের কলেজ থেকে এসছেন, আমার থেকে অনেক জুনিয়র, যাই হোক এখন বাই পজিশন হি ইজ দ্য হাইয়েস্ট ইন দ্য কলেজ, ইন ইয়োর কলেজ। একটু 2 মিনিট টাইম নিয়ে নি। সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল দুটো মানে আছে। হিউম্যান রাইটস ইজ ইউনিভার্সাল, দ্যাট ওয়ান কথা, কিন্তু হিউম্যান রাইটস এর অ্যাপ্লিকেশনটা ইউনিভার্সাল নয়। কেন ইউনিভার্সাল নয়? দ্যাট ইজ এ ক্লাস বিটুইন, এটা পরে আবার বলবো ডিটেলস যদি সুযোগ পাই। is a clash between Western and non-Western countries. Western countries are individual rights উপরে করছে, তারা educated, তারা socially ভীষণ strong, they don't have that cultural hindrances. The non-Western countries like India, like Vietnam, like Iran, এরা কিন্তু colonialism-এর শিকার, এরা কিন্তু secularism ও non-secularism-এর যে ক্লাস তার শিকার, regionalism-এর শিকার, রিলিজিয়ানিজমের শিকার, কাস্টিজমের শিকার। ভিয়েতনাম লড়াই করছে সারা জীবন, ইরানও লড়াই করছে, একটা তকমা দিয়ে দিচ্ছে রিলিজিয়ন বেস করে, ইন্ডিয়াও কিন্তু অ্যান্টি কলোনিয়ালিজমের লড়াই করেছে। হিউম্যান রাইটস কে যতটা না এদের রক্ষা করতে হবে, তার থেকে বেশি এদের রক্ষা করতে হয় কালচার, তার থেকে বেশি রক্ষা করতে হয় এদের রিলিজিয়নকে, তার থেকে বেশি রক্ষা করতে হয় আমাদের কি করে কলোনিয়ালিজম থেকে বেরোবো। কাজে হিউম্যান রাইটস কে এর সাথে রিলেট করতে পারবো? যদি পারি তাহলে ভালো, কিভাবে পারবো? ইটস এ হিউজ এরিয়া টু স্টাডি, টু হ্যাভ এ স্টাডি লাইক দিস। কারণ আমাদের এখানে সব গ্রুপ রাইটস এর কনসেপ্ট, whereas western country the individual rights এর কনসেপ্ট। ওকে, আর এগোচ্ছি না, বড় বেশি বলে ফেলেছি, একটু বেশি বলে ফেললাম, হ্যাঁ, সরি ফর দিস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রিন্সিপাল ম্যাডাম and all our the teachers, the anchor who started with my huge credentials. Thank you Patali madam, and thank you other professors who I am seeing. Very, very nice to see all of you. Thank you very much. See you again in the future. Okay. Thank you, Dr. Monojit Ghosh. Sir, উনি যদি মিটিং লিভ করতে চান তাহলে আমাদের কিছু যদি কোয়েশ্চেন্স থাকে তাহলে আমরা তাহলে সেটা শুরু আগে করে নিতে পারি। নিশ্চয়ই। যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে আমি অফ করে বেরিয়ে যাব, একটু করে নিন, আমি এখন তাহলে। হ্যাঁ, যদি আমাদের মধ্যে কারোর কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে তাহলে বলতে পারেন। বলুন, থাকা উচিত। এটা আলোচনা, কোশ্চেন করবেন মানে যে আমি আনসার দেবো ঠিক, এটা ঠিক কোশ্চেন আনসার না, এটা আলোচনা, এক্সচেঞ্জ অফ ভিউজ, শেয়ারিং অফ ভিউজ করুন। ভেরি গুড, ইটস এ নাইস প্ল্যাটফর্ম, I will appreciate. Any question, please? Any question regarding group rights, individual rights, regarding application of human rights for group case, for individual case, application of human rights for the non-Western countries, how is it possible? Any psychological question? How do you relate psychology issue with the human rights? Mental growth, how the people need to enjoy the human rights on mental. আমি কোন কোশ্চেন করছি স্যার? আমি একটা কোশ্চেন করতে চাইছি। মনে হচ্ছে যে আমরা হিউম্যান রাইটস সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনিং ধরুন আজকের এটা, কিন্তু ইন আওয়ার রেগুলার টিচিং প্রসিডিওর হাউ ক্যান উই make our students aware of their human rights, and how can they by themselves they can secure their rights? Yes. In every sphere of the society, even in their family, right, in road. Very good. আমার পুরো লেকচারটার মধ্যে দেখবেন এগুলো একটু সব ছিল, যে আপনি স্টুডেন্টস, whenever you go to the students in the class, first of all your class is not of human right, your class is of say other curriculum, other subject, whatever it is. At least 5 to 10 minutes to take in the class for human rights and for psychological upgradation. তার জন্য আপনাকে what to do? First of all, you need to make them aware about what is human rights. If the students in the college, they have some rights. They have the right of getting a full, fair classroom with all amenities, proper light, proper fan, proper temperature controlling system. And he or she has the right of getting proper canteen, proper water supply, proper washroom, proper library, proper laboratory. These are all hard rights. But at the same time, she also has some duties. What are the duties? They need to maintain discipline. They need to maintain cleanliness. They need to come to the class properly. They need to maintain the classroom environment also. Age of the cohesion between
রাইটস অ্যান্ড ডিউটিস, এটা তাদেরকে শেখাতে হবে। এবং এই শেখার মাধ্যমে তাদেরকে বলতে হবে যে এইটা থেকে তোমরা যখন বৃহত্তর ওয়ার্ল্ডে যাবে তখন কিন্তু আর তোমার ক্লাসরুমের রাইট নেই, তখন তোমার সোসাইটিতে তোমার রাইট, সোসাইটিতে তোমার ক্লাসরুম, সোসাইটিতে তোমার এরিয়াতে ক্লাসরুম। সেই এরিয়াতে দেখো যে সব মানুষ মোটামুটি একটু ঠিকভাবে পাঠার চেষ্টা করছে কিনা। যদি করতে পারে তাহলে ভালো, যদি করতে না পারে then you the student, whenever you are an educated person, make them aware. It is your duty. Education is not the culmination and assimilation of few degrees and certificates and marks. Education is the process of acquiring knowledge and how to deliver the knowledge for the benefit of the society. That is called proper education. তো যাই হোক, আপনি ক্লাসে এগুলো আপনারা যদি শুরু করেন, বলতে থাকেন, হিউম্যান রাইটস এর গ্রুপ তৈরি করলেন ক্লাস ওয়াইজ, সাইকোলজি গ্রুপ তৈরি করলেন ক্লাস ওয়াইজ, করে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া, বলা, বোঝানো, সচেতন করা, দেখবেন আফটার 6 months অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হবে, অনেক। এগুলো ইরেসপেক্টিভ অফ পলিটিক্যাল কালচার, ইরেসপেক্টিভ অফ এনি সর্ট অফ ইকোনমিক ফুটিংস অর হোয়াট এভার, মানুষ হিসেবে তাকে করতে হবে। মানুষ ইজ দ্য কালচার, মানুষ ইজ দ্য পলিটিক্স। কোনো কালার দেখার দরকার নেই, কালার একটাই। Thank you. Any other question? Thank you, sir. Any other question? No, I can leave. আজকে থাক আমার মনে হয়। হ্যাঁ, আরেকজন স্পিকার আছেন। হ্যাঁ, না আমি বারবার বলছি, বেশি টাইম নিচ্ছি। ওকে, আমি আমাদের পরবর্তী স্পিকার ডক্টর অনুশ্রী ভট্টাচার্য, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন। আমি তাকে এবার তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে আমি যে কবিতাটি দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম সেটি নাজিম হিকমতের লেখা কবিতা আমি জেলে যাবার পর। এটির অনুবাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেটা আমি তখন বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তো আমি ডক্টর অনুশ্রী ভট্টাচার্যকে আমি ডেকে নেব তার বক্তব্য বলার জন্য। ম্যাডাম আমি লিভ করলাম। থ্যাংক ইউ। Thank you, Shantini. Thank you, sir. Thank you, sir. Just one correction. Ami Anushri Chakraborty. So, thank you, Vidyasagar College for Women and Prabhu Jagatbandhu College. So sorry, Anushri. It's okay. Bhattacharya ছিলাম। So, আমার কাছে সেইটাই ইনফরমেশনটা রয়েছে আর কি। Okay. So, let me first thank the organizers, both the colleges, for observing this 75th anniversary of Human Rights Day. This shows that how seriously we have taken this human rights issue. I must confess that I'm not an expert on human rights. I'm a hardcore security person. My research is primarily on security and strategic issues. So human rights is not something that I am generally concerned about. But I must admit that the photos that we have recently come across from Gaza Strip and from the cities of Ukraine, that cannot make us, stay silent, or that makes us conscious of the fact that we as human, at least we can provide the basic right of life, liberty, and dignity to people. Otherwise, this entire discourse or the entire subject of political science or international relations makes no sense if we can protect people, if we can't protect the children and the individuals to live. Now, let me start with this. I am not talking about what the Universal Declaration of Human Rights are. That has already been discussed. But I will just make certain observations from my part about this declaration, and I will try to bring out the evolution of human rights. I mean, how the journey has been so far. And finally, I will try to highlight certain criticisms or what I have discovered while going through this human rights issues. Now, let me start with actor Robin Williams. He once said, "No matter what people tell you, ideas and words can change the world." And one living example of such ideas and words is this document of Universal Declaration of Human Rights,
which was adopted at the at the United Nations General Assembly in 1948. Now, 75 years have gone by since then, and we see that the human rights is still an issue which is not understood by all. Now, first of all, let me understand what human rights is. Now, to begin with, we first need to understand that human rights is considered a special type of rights. That means it can be distinguished from other rights. It recognizes extraordinary special rights like basic interest, some moral rights. If you look at the declaration, the document of declaration, we can see there are 30 rights which are inscribed there. And which includes education, employment, fair pay for both men and women, voting rights, healthcare. It also talks about free speech and privacy, equality in gender, race, ethnicity, religion, etc. So basically, human rights, whatever is very important, whether it's life, liberty, or the dignity of an individual, it's inscribed in the Universal Declaration. But we need to understand that this Universal Declaration of Human Rights, which we are celebrating today, which was passed 75 years back, is not a legally binding document. That means it does not directly create legal obligation for the countries. So, say for example, the country India, Pakistan, or any other country around the world, these countries, they are not legally binded to follow the Human Rights Declaration. However, we need to understand that it has a profound influence on the development of international human rights law. And it has become a binding part of customary international law. Now, what is customary international law? Basically, the customs. It has become more or less a customs for any nation to look at the Human Rights Declaration as well. If you look at the countries, recently the countries that have created their constitutions, say for example Nepal or some of the African and Latin American countries, you will realize that these countries are not legally binded, yet they cannot ignore the fact that there is something called Declaration of Human Rights, and they have to abide by some of the values, some of the spirit that the declaration has. Now, let me go to the next point. That is, the Universal Declaration signaled an attempt to protect individual rights. On the other hand, it attributed the argument that a way a state treats its inhabitant is not a subject of legally concerned international concern. Let me explain this further. Earlier what happened was a government, how it treats its citizen was not a headache for the rest of the world. What is happening in Iran, say for example, the women in Iran, they are forced to wear these hijabs. This may not be a concern for the rest of the world. It's basically the citizens and the government that is dealing with them. However, with this Universal Declaration, what happened is we find that anything that a state does is no more a personal matter. It is not anymore a domestic matter. It has become a legitimate international concern as well. So if the children in Gaza Strip, they are getting killed, that doesn't mean that we cannot talk about it or we cannot make voice about it. This is definitely an international concern. So what we see that the Declaration of Human Rights in 1948, although it may not be a success story as we want it to be, but it has gone a long way in making us understand that what a nation or a national government does with its citizens is no more a state affair. It is definitely an international affair as well. Now, let me go to the next point. That is, the Declaration of Human Rights have undoubtedly affected domestic politics. Now, if you look at the preambles, the constitutional reforms, the bills of rights that have happened over the last few decades, you will realize that there is a deliberate move towards creation of national human rights institutions and the arrival and multiplication of human rights-based civic society organization. So a lot of, national as well as local civic bodies have cropped up
where the focus is on human rights. So, in fact, Amnesty International and many international organizations have been created with the focus of human rights. So, definitely, Declaration of Human Rights have taken the right path. It has gone a way forward in putting human rights a focal point in many of the countries around. Now, let me get into the history and politics of international human rights, Declaration of Human Rights. I know there are many students here and several faculty members from various other disciplines. Since I am a student and of political science, so I'm very curious to know how this idea of human rights, first of all, came to reach such significance over the period. Now, if we all know the history that it was formed in 1948. That means the Second World War played a very important role in bringing out the consensus on human rights, the systemic human rights abuses that took place during that time by the Nazi genocide that happened. All these contributed to the formation of human rights. But if you go back, I mean, if you look at the history, you'll realize that 1776 American Declaration of Human Rights and the French Declaration of Human Rights 13 years later, that came up in 1789, it contributed a lot in understanding that men are born equal. So we have to, when we are talking about the Universal Declaration of Human Rights, we need to understand that countries like America, French, they played a very important role in understanding that men are born equal and they remain free and equal in rights. So this very sentiment became a universal sentiment over the period since 1776. Thereafter, if you look at the 20th century, you will realize that in 1919, the then US President Woodrow Wilson, he talked about 14 points, and he talked about self-determination of nations and minority rights. For the first time, we see that a leader from such an important country as United States, he's talking about self-determination of nations. He's talking about minority rights. This is not the norm in international politics, though. Since I'm a student of international politics, I know how important the power is and the struggle for power is. That is all that we focus on. So to talk about minority rights, that is something which is definitely exception. Now, thereafter, the Woodrow Wilson's journey was, it continued when in 1941, there was this joint declaration which is also known as Atlantic Conference and Charter between the US President, the then US President Franklin D. Roosevelt, and British Prime Minister Winston Churchill. Now, in 1941, you need to realize that the war was still going on. You know, at that time, 1939, the Second World War started, and in 1941, they were still not clear whether they are going to win the war or not. But these two leaders, they came together and they tried to bring out an agreement, declaration where they highlighted their war goals, war agendas. And they said that if we win the war, we are going to restore self-government for all the countries around the world. So what I'm trying to make you understand is that this human rights that we are celebrating today, it has a long history, and many people have contributed on this journey. And these leaders, they came forward to talk about, that they hope to see establish peace where all men in all the lands may live out their lives in freedom and from fear and want. So see the language that they're using. They're talking about freedom from fear, freedom from want. That is not something that the leaders generally talked about. They talked about how they are going to expand their territory. But here in Atlantic Conference in 1941, these two leaders, the leaders of two powerful nations, were talking about living out of fear, to give peace to the citizens around the world. Now, these are some of the observations. These are some of the journeys that I have traced while reading about human rights.
Now, let me talk about two important people. I mean, whose writing I think has influenced a lot in, giving this consciousness of human rights among people. The first person I'm going to talk about is Thomas Paine, the American English philosopher, in whose writing, although we don't get a clear picture of what the rights of man are, he didn't talk about the rights of man, but he did wrote about the suffering in Bastille prison. He was there in France during, after the French Revolution from 1772, I'm sorry, 1792 to 1802. And he saw the sufferings of the people, those who were in prison, and he felt empathy. He felt empathy, and he wrote about it, and he wanted people to feel, to empathize the sufferings of the common man. So here we see that the real seed of human rights movement, the feeling of sympathy for the distress of others, coupled with a sense of injustice about when the government resort to measures which invade the perceived natural rights of the human beings. I mean, here what we feel is that whatever is happening in North Korea, so for example, people are dying out of hunger, I need to empathize with that. That is what Thomas Paine is teaching us. He's teaching us through his writing that we need to feel for the other's pain as well, other suffering as well. And thereafter, another writer, I would say, who contributed a lot in this discourse of human rights is Immanuel Kant, the German philosopher, who he gave his own logic of moral principles. And here I would like to point out two important issues that he pointed out, is that each of us has to act according to the principle that we wish others rational being to act upon. That means I can't behave wrongly, and I can't expect good things from others. I mean, people have to behave the way they expect others to behave to them. And he also talks about persons should never be treated as a means to an end. And this is a very important point that Kant is making, that we, the humans, are not a means to an end. We are actually the end. So whatever rights or whatever is important for our well-being has to be universal. It has to be accepted by all, and it has to be worked out. So I think Thomas Paine and Immanuel Kant played a very important role in understanding what human rights is over the periods, over the centuries, and from 18th century onward. And we see that their ideas ultimately led these leaders like, Roosevelt and other important leaders of countries around the world, to realize that we need to make this human rights issue a critical issue in our politics, in our dealings with each other. Now, I know the time is running out. I will just point out certain criticisms that I realized while reading human rights. Now, Jeremy Bentham, in political science, there is a political philosopher, very important political philosopher called Jeremy Bentham. And he made this important point that wanting something is not the same as having it. So if I want something, not necessarily that I'm having it. This is exactly what my feeling is when I was reading the Declaration of Human Rights. All the good things are written there, but are they genuinely being, applied, or are they genuinely getting represented everywhere around the world? Now, the concept of human rights culture also means different things to different people. This is the first criticism I'm going to point out. Now, it means ensuring that everyone is treated with respect for their inherent dignity and human worth. That means we all want respect, we all want to have dignity. To others, at the same time, others may feel that judges, police, immigration officials are required to protect interest of terrorists, criminals, and other undesirable elements at the expense of the security of the population. Now, this happened in United Kingdom a few years back in 2005, where people had a lot of resentment against a new Human Rights Act that was coming up in their parliament. If you look at the Mumbai attack that happened in India, many people were resentful that the terrorist who he was kept in jail, and he was represented by a lawyer.
I mean, how can a terrorist who killed so many people can have human rights? How can he claim to have human rights? I mean, this is one important criticism that is coming up when we talk about human rights. Let me also refer to Amartya Sen. He's another important philosopher. Yeah, I mean, no doubt. I mean, as an economist, he's outstanding. But as a philosopher, he cautions us against confusing human rights with legislative legal rights. He points out the reaction to human rights discourse. Now, here he talks about that the human rights are alien to some culture. Now, if you look at, I mean, as my previous speaker, Professor Ghosh, he was talking about the non-Western and Western ideas of human rights. So here, Sen is also pointing out that some cultures may not feel comfortable with what is declared in the Universal Declaration. So there is this cultural critique. It is clear that the Asian values, say, for example, which many Asian intellectuals are promoting, they say that it's very different from, we focus on social harmony, we have a respect for authority, which is absolutely absent, and where the Universal Declaration focuses on individual rights. So there is definitely a debate. Now, another criticism is that the whole idea of universal human rights is actually a gigantic fraud. And this is what some people claim, that the Western imperialist or the ex-colonial powers, if, for example, the United States or most of the European powers, they try to pass it off. But basically, this universal human rights are not so universal, and they are basically some very specific and localized ideas about what the Westerners think about rights. This is another criticism. So finally, I would say that my conclusion would be that despite all these criticisms, I mean, I have many more, but I will stop here, all these 193 sovereign nation states that exist today on this earth, they have signed this document. And so this gives it the greatest legitimacy. And the fact that, Kant did talk about classical international law, and his critique was that power cannot alone determine legitimacy, what is right. So what is right is something that when everyone accepts that it is right, I think that's the way forward. Definitely, it's universalizing the notion of a fundamental baseline of human well-being. I mean, how the human being, they are the end and their well-being is important. This is what the Declaration of Human Rights establishes. And I will just, conclude by talking about the Indian Constitution, although Professor Ghosh has talked about it very comprehensively. I'll just point out that although the Universal Declaration of Human Rights is not legally binding document, but our fundamental rights are. And our fundamental rights clearly gives us the spirit of what is there in Universal Declaration of Human Rights. So that shows that Indian Constitution, or the founders of Indian Constitution way back in 1946 to 49, they were pretty much serious about what was going on in United Nations, and they imbibed that spirit. They wanted their citizens to enjoy what was there in human rights universally. This is how I'm going to end today, and I hope I have been able to explain what the points that I wanted to flag out here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Anushree Chakraborty. Excellent. Very good. Yes, Thank you, ma'am. ma'am. Any questions from her part? Any question, please? Yeah, if anybody has any, suggestion or any query, or you may please, I'll try my best to clarify it. I think questions are not there. So it was very comprehensive, Anushree madam. And Thank you, ma'am.
and very explicitly said. I mean, very, very clear elucidation. Thank you, ma'am. Thank you. I am very impressed, madam. Thank you. ম্যাম আমাদের কি আজকে আর ওই ডকুমেন্টারিটা সময় হবে নাকি আমি মানে এন্ড আপ করব? স্টুডেন্টসরা তো মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড প্রেজেন্ট করবে বলে, সো না ম্যাম ওইটা তো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, সায়ন্তনী শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছে ম্যাম ওই আচ্ছা। ডকুমেন্টারিটা ইয়ে করার ক্ষেত্রে। ও, তো আচ্ছা। আমরা আরেকটা প্যারালাল অন্য কিছুর কথা ডকুমেন্টারি ভেবেছি, যদি আপনি বলেন তাহলে সেটা মানে সেটা আমাদের তৈরি করা নয়, এটা 1945 এর প্রকাশিত একটা ডকুমেন্টারি, সেটা 20 মিনিটের আমরা 5-7 মিনিট দেখাতে পারবো আর কি কেটে। যদি বলেন তাহলে ওটা প্লে করবো, না হলে ওটা ওটা হলোকস্ট ক্যাম্পের উপরে মানে নাৎসি আচ্ছা, 5 মিনিট যেহেতু, extermination। আই থিংক এভরিবডি 5 থেকে 7 মিনিট আমরা কি হয়েছিল সেটা দেখাতে পারবো আর কি। হ্যাঁ, সুজান স্যার ভিডিওটা বলছি যে যেহেতু 5 মিনিট, তাই জন্য আই থিংক উই ক্যান অ্যাফোর্ড, না? আই এম আস্কিং অল অফ ইউ। হ্যাঁ ঠিক আছে। ইয়েস ম্যাম, হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম। ওকে, ক্যারি অন। হ্যাঁ সাউন্ডটা বুঝতে পারছি না কেন হচ্ছিল না। ওকে, ওটা কি করা যাবে নাকি আমরা শেয়ার? আচ্ছা একবার লাস্ট করে দেখছি, তাহলে ওটাকে করবো।
তাই তো? সাউন্ড আসছে না? না, না, না। এবারও আসেনি সুরান স্যার ঠিক আছে, সাউন্ড। তাহলে হ্যাঁ, এটা আসছে না। ওকে। তাহলে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্বেই চলে এসেছি। তো আমি এখন এই অনুষ্ঠানের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য ডক্টর মলি ঘোষ, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন অ্যান্ড মেম্বার অফ IQAC কে ডেকে নেব ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য। Thank you, Shantanu. At the valedictory session and after hearing so wonderful lectures, I would like to express heartfelt thanks to the principals and organizers of this seminar, Dr. Shuto Pare, our beloved principal madam, and Dr. Shubroto Kumare, principal of Prabhu Jagatbandhu College, Howrah. Heartfelt thanks to the both IQAC coordinators, that is Dr. Arnab Gupta of Jagatbandhu College, Howrah, and Dr. Tapun Rai of our college for their support. Though Dr. Rai is not present in today's session, but he has extended his full support behind the scene. For a beautiful message on behalf of IQAC, my heartfelt thanks to Dr. Potchali Ghosh. Now I would like to express deep gratitude and thanks to Dr. Manoj Ghosh, Associate Professor and HOD of Department of Economics, Prabhu Jagatbandhu College, Howrah, for his dynamically knowledgeous and thought-provoking lecture, which contains prehistoric idea of human rights to our responsibility to secure the rights in every sphere of society in the entire world. Thank you, Dr. Onusri Chakraborty, Assistant Professor in Pol Science, for your wonderful talk about your observations about the Declaration of Universal Human Rights, which makes us to think further and renew our determination to make this world a better place for living. Thanks to all of my talented junior colleagues who fought so well to organize such a wonderful event in a very short time span. And the team members are Dr. Shamul Bhor, Dr. Mihir Dam, Dr. Shumon Bandopadhyay, Dr. Sujan Sinha, Dr. Joydeep Ghosh, and Srimati Shantoni Bala. And special thanks to my beloved Shantoni for anchoring with her creative effort very wonderfully. Thanks to all my colleagues for participating today's webinar, and thanks to the faculty members of Prabhu Jagatbandhu College. Last but not the least, my deepest love and best wishes to all of our students who participated in today's seminar from Vidyasagar College for Women and from Jagatbandhu College, Howrah. And special thanks to the Department of History for showing their effort to show the documentary, though it was not the day for showing that documentary. From on other day, we will observe their documentary. I would like to end today's session here. Please, everyone, stay safe and enjoy your Sunday. Thank you. Thank you. Thank you. Molly madam, thank you. Thank you. So may we leave, ma'am? Thank you. Thank you Yes, so thank- much, ma'am. Yes, thank Thank you you everybody so for much. joining. Yeah, thank you, Molly, for such a wonderful vote of thanks. And ma'am, for this session, I'll be ever grateful to you. I'm thankful to you and I'm grateful to you all যে আপনারা ছুটির দিনে আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন আর করেছেন এটা, তার জন্য মানে আমি নিজেকে একটু গিল্টি ফিলও করছি যে আপনাদের সবাইকে আজকে একটা ছুটির দিনে আমরা we feel motivated and inspired. We will be there, irrespective of our holidays and all. My pleasure. Thank you so much. Okay, ঠিক আছে। আমাদের খুব ভালো লেগেছে। I think Potchali di and Anthony will also agree, because we have got our names like Kant, Bentham and অনুশ্রী কালকে অনুশ্রীকে আমি একদিন আগে বলেছি। আমি দেখলাম যে যেহেতু আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাম ফিলসফিতে আছেন আর আমাদের দুজন মানে খুবই প্রমিনেন্ট ফেসেস আমাদের কলেজে ফিলসফি থেকে, তো আর সায়ন্তনীও আছে, তো আমি ভাবলাম কানকে ঢোকানোই যা, কান সবটাই আছে। ভাবছিলাম যে
মার্কে আছে, ফিলোসফিকে ডক্টর মনোজিৎ ঘোষের লেকচারের মধ্যে ম্যাডাম আছেন, above all, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম। যে ডক্টর মনোজিৎ ঘোষের লেকচারের মধ্যে অনেক কিছু কাজের স্কোপ পাওয়া গেল, মানে অনেক কিছু এটা যদি আমরা একটু জয়েন্টলি কিছু ভাবতে পারি ম্যাম, একটুখানি আমরা সবাই মিলে। হ্যাঁ, এবং উনি ওই যে কাউন্সেলিং সেন্টার থেকে ডিগ্রি করেছেন সেইটাতে আমিও করেছি আর কি, মানে আমি দেখে সেটাই অবাক হলাম যে ওই স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, তো আমিও যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তো আমি ওইখান থেকেই সেন্টার থেকে করেছি, তো কাজ কিছু করাই যেতে পারে আর কি, খুবই ভালো হবে তাহলে। আপনার আমরা সায়ন্তনীকে স্পেশাল থ্যাংক ইউ। সায়ন্তনী খুব ভালো হয়েছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দুজনকেও তাই, কালকে আমাদের as good as a cultural, মানে হিউম্যান রাইটস এর মধ্যে তো কালচারাল রাইট এবং মানে প্রিজার্ভেশন অফ কালচার, প্রগ্রেশন অফ কালচার সবই পড়ে। সুতরাং আমি ওটা খুব রিয়েলি ইমপ্রেসড উইথ দ্য মানে অ্যাঙ্কারিং। হ্যাঁ, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, কালকে দেখা হবে সবার সঙ্গে। থ্যাংক ইউ শান্তনী, খুব ভালো স্টার্ট হয়েছে, সত্যি তাই, খুব সুন্দর করে শুরু করে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে, হ্যাঁ, কোনো অন্য সময় আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা যেটা তৈরি করেছে সেটা দেখানো যেতে পারে। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই দেখার জন্য আমি মানে আগ্রহ ছিল। হ্যাঁ, আর টেকনিক্যাল টিমকে একটা বিশাল থ্যাংক ইউ, কেন ওদের বাদ দিয়ে তো আমরা একসাথে এই জায়গায় এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এক হতে পারতাম না। যদিও আজকে কিছু কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছে, হোপফুলি আগামী দিনে আমরা সেগুলোকে ওভারকাম করতে পারবো, যে কি প্রবলেম হয়েছিল সেটা জেনে চেষ্টা করবো যাতে সিমলেস একটা প্রোগ্রাম করা যেতে পারে। ঠিক আছে ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ইউটিউবে রেকর্ডিং করা, ইউটিউবে হওয়ার তো কথা, স্ট্রিমিং লিংক তো দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ইউটিউবে হচ্ছে, স্ট্রিমিং হচ্ছে। আমি তো বেরিয়ে যাচ্ছি। না রেকর্ডিং করছিস কি? হ্যাঁ, রেকর্ডিং অন আছে। থাকেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। বাই, লিভ করছি, বাই। হ্যাঁ লিভ করছি।